Kính thưa quý vị khán giả, nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 diễn ra tại Việt Nam, ngày hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được đón tiếp Đức Drukpa Thuksey Rinpoche của truyền thừa Drukpa Ấn Độ và là một trong hai đại đệ tử của Đức Pháp Vương Genwang Drukpa đời thứ 12, bậc lãnh đạo tối cao của dòng truyền thừa Drukpa toàn thế giới. Xin được chào đón sự hiện diện đầy từ bi của Ngài và Ngài đã mang trí tuệ Phật giáo từ đỉnh Himalaya đến với Việt Nam thân thương của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, và trước khi lắng nghe chia sẻ của Đức Nhiếp Chính Vương, thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi đoạn clip giới thiệu để chúng ta có thể hiểu thêm về hành trình tâm linh và cống hiến không ngừng nghỉ của Ngài cho thế giới hôm nay. Đức Drukpa Thuksey Rinpoche là bậc thượng sư lỗi lạc của truyền thừa Drukpa và đệ tử chân truyền của Đức Pháp Vương Genwang Drukpa. Trong truyền thống Kim Cương Thừa, Ngài được ấn chứng là hóa thân chuyển thế của Đức Thuksey Rinpoche, một bậc thầy Phật Pháp trí danh vùng Himalaya vào thế kỷ trước. Trong hiện đời, Ngài đản sinh tại miền đất thiên La Đắc, Ấn Độ và trưởng thành trong môi trường tu học nghiêm mật. Với đạo hạnh và trí tuệ vượt bậc, Ngài nhanh chóng tiếp nối trọng trách hoàng dương Phật Pháp, gắn kết cộng đồng Phật tử truyền thừa, góp phần lan tỏa thông điệp từ bi và trí tuệ của đạo Phật đến nhiều nơi trên thế giới. Ngài truyền cảm hứng cho hàng triệu người, đặc biệt là giới trẻ, hướng đến con đường tỉnh thức và thiện hành yêu thương trong hành động. Thưa quý vị, và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng tâm thanh tịnh để lắng nghe những chia sẻ từ bậc thượng sư đầy uyên bác và gần gũi Đức Drukpa Thuksey Rinpoche. Trước tiên xin được cảm ơn Ngài đã dành thời gian đến với Đài truyền hình Việt Nam VTV9 ngày hôm nay. Và thưa Ngài, đầu tiên thì Ngài có thể chia sẻ ấn tượng của mình về Đại lễ Vesak 2025 tổ chức tại Việt Nam ạ? Yes, I think this year the Vesak celebration which is happening here in Vietnam. And not only a Vesak celebration, but then also I think this year Vietnam celebrating a very important three important events. So I think so I'm here today, as you said, here to attend the Vesak event. So firstly, I would like to pay my respect and my congratulations and all my prayer to the nation and to the people of Vietnam for hosting such an important events, and especially the Vesak events. So I'm privileged to be part of this Vesak event, and I feel that through this Vesak event, I think not only just celebrating here in Vietnam or gives a positive message in Vietnam, but it's about it's a message giving to all over the world about peace, importance of the loving kindness, compassion and peace and unity, and many messages. I think through this Vesak celebration here in Vietnam, it gives lots of messages throughout all over the world. So I am really very, I feel very, I feel it's very great for the country. With the blessings of the Buddha Dharma, we are celebrating this as a Buddha's celebration. So when we talk about Buddha's teaching, it's all about peace and prosperity and loving kindness, which is very, very important, which must need it in this 21st century, and also to develop your country in terms of academic, or in terms of economically or spiritually, or everything in our daily life. So everything very much depends on loving kindness and the positive. So I think through this Vesak, I think celebration, I think it will give a great message and teachings to the people of Vietnam, particularly in general to the world. This is what I feel. Yeah.
Thưa Đức Nhiếp Chính Vương, thông điệp chính của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần này là tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững. Như vậy là bậc thượng sư Phật Pháp luôn hết lòng hành động vì môi trường, thì Ngài có suy nghĩ gì khi mà thấy bất chấp tiến bộ khoa học và xã hội thì thế giới hiện nay vẫn đang phải đối diện với rất nhiều những cái thiên tai như là thảm họa, động đất, lũ lụt, ô nhiễm môi trường, và tuệ giác Phật giáo thì nói gì về điều này, và Ngài có huấn từ gì để có thể chia sẻ với chúng tôi về những cái thông điệp này, thưa Ngài? Yes, exactly as you said. Now whole world is going through lots of disasters and difficulties, and as I always say, we do call it natural disaster, but then I always feel this is not really a natural. I always feel that all the disasters are man-made disasters, which means that we human, or we people, create all these disasters through our action, or through our I don't know, all our negative thoughts and actions, and so anyway, and especially all our through negative activities, so that's why I think actions, which is very important. So I think now, in order to have a better living, peace and prosperity for the country, for the world, I think most importantly we must all come together. It's not a responsibility of the leaders, some leaders or some people, but I think it is a responsibility of all the public, all of us, every individual. We all must come now together, and we must I think live, try to live positively, and and I think we have been, I think every individual at the moment, we are very selfish human. So I think being a very selfish, and that's what it causes all these disasters. This is the main, I think, cause. So I think we all must be a little more generous. It's a very, very important, rather than always being a very selfish, which is very important, I feel. And I think now, in order to make it this world peace, and I think we all must come together, work together, and bring the love and compassion into action, not only just by saying it. We have been for many years till today, I think we all have been talking about world peace, but then the world is never, I think we are never getting into peace. I think we are more and more difficulties the world is going through, because I think it's a lack of actions. We do say, but then when it comes to action, everybody has a everybody's facing difficult to come into action. So I think Buddha's teaching, or it's not only about Buddha's teaching, it's about everybody, whether you're a believer or non-believer, everybody wants to be happy, everybody wants to live long, live happily, including the animals to human, every living beings. So I think we all come together and bring love and compassion and understanding into action, and that I think will change the world slowly. And it's a responsibility of every individual and every beings, not only the leaders. So we all must come together. So through this Vesak celebration, I really hope that the people, every world, and especially the people of Vietnam, get this message. Yes. Thưa Ngài, chúng tôi biết là Ngài đã đến với Việt Nam nhiều lần, và chúng tôi cũng biết rằng là truyền thừa Drukpa cũng có cái sự gắn bó rất là đặc biệt với người dân cũng như là đất nước của chúng tôi. Như vậy thì cũng xin Ngài có thể chia sẻ thêm về mối nhân duyên này như thế nào? Yes, it's been now almost about more than 10 years, more than 15 years now, that my master, His Holiness Gyawang Drukpa, has been visiting Vietnam,
and have a very special and strong connection between the lineage, the Drukpa lineage, and the Vietnam and the people of Vietnam. So we always feel that, of course, if we go back to our history, or if we go back to our spiritual history or spiritual connections, of course, there are long stories, and especially, of course, the connections touches up to a Buddha, and then, of course, lineage holders, and then, of course, I will say Avalokiteshvara, the Buddha of compassion, which I think all the Vietnamese people are very much devoted to Avalokiteshvara, which is again the through this through the what you call this connection of Avalokiteshvara. I think the Drukpa lineage is also very much the lineage comes from of course from the Buddha and then from the Avalokiteshvara. So through these connections, and we have we have come to a very strong and special connection between the lineage and the Vietnam and the people of Vietnam. So for this last many years, my master and myself and my monks and everybody, we have been visiting Vietnam again and again, and then the devotions and the love and the respect from the people of Vietnam towards the Drukpa lineage is really amazing, and then we really appreciate. And then also, I think through the teachings of His Holiness and through the teachings of Drukpa lineage, I'm quite sure that many people here, many devotees here in Vietnam also have been practicing and have been putting their practice into action and becoming a better human being so that they can make a better society. So I think, and yes, the connection has been, it has been very strong and very special. And then I hope that we will continue with this very important spiritual connection will continue for many years to come, and especially to spirit the teachings of the Drukpa lineage, which comes from Naropa, Milarepa, Marpa, and then of course many great masters, and then of course Avalokiteshvara, which is, so I think, I hope with all their teachings it will really benefit and bless the country and then the world. This is what I feel. So the connection is something very important. Dạ vâng. Và nhân dịp đại lễ Vesak năm nay thì xin Ngài có thể gửi đến đồng bào Phật tử Việt Nam, và đặc biệt trong đó là lớp trẻ đang quan tâm đến cái đời sống chân thiện mỹ, một thông điệp tâm linh từ bi khích lệ cho sự thức tỉnh hay không, thưa Ngài? Yes, as I said, this Vesak event itself, it gives a lot of positive messages already, and especially I would like to say a few words to our future leaders who are we call it youth or young people, young boys and girls, who are really who has so much of who we give so much of faith, hope, and trust on them. Because I think the future world or the future generation or the future Vietnam is very much depends on those young boys and girls, the youth. So I think it is very important that we all must come together and give them what you call it, positive teaching, and then I think they have a great responsibility. They have a huge responsibility for the betterment of our future. So I think they must all come together and work together for the for the better future. And then we also must really focus on their lifestyle, their education, because we say now the world is changing, and I think many young people, they are going through a lot of difficulties, depressions, and many problems. So then I think it is very difficult for our future if they are going through
difficult lives, then their, what you call it, their actions in the future will be, will be difficult for the world. So I think, we have lots of hope and, trust and, for them, because they are our future leader, they are our future parents, they are our future everything. So I think they are very important for us. So we must help them, and they also must try to, learn better, and then they must come together and to make this better world, and particularly better, I think, better Vietnam future is very important. Xin được trân trọng cảm ơn Đức Drukpa Thuksey Rinpoche đã dành thời gian để có thể chia sẻ đến cho chúng tôi những tinh thần cao đẹp trong mùa Phật đản thiêng liêng và sự hiện diện của Ngài tại Việt Nam ngày hôm nay, và cũng như là trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 thì chắc chắn đây là một dấu ấn linh thiêng không chỉ đối với cộng đồng Phật giáo, mà đây cũng là cơ hội rất là quý báu để mỗi chúng ta cùng đón nhận ánh sáng của trí tuệ, hướng tâm đến những giá trị nhân văn cao cả vì một thế giới hòa bình, hiểu biết và hạnh phúc hơn. Vâng, chúng tôi tin rằng là thông điệp từ bi và trí tuệ của Ngài sẽ là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trong hành trình tu tập cũng như là phụng sự xã hội. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn Ngài đã có mặt tại đây. Thank you very much. Thank you.